Sisters and brothers, Sairam to all of you. By Swami's immense grace, after a very uplifting retreat last weekend, we are blessed today with the presence of Srimati Sunita, an accomplished playback singer from India. She is an accomplished playback singer who is serving in the Indian film industry since she was 15 years of age. But what brings her here today is her love for Bhagavan Sri Satya Sai Baba, who blessed her with a few opportunities to present her music in front of him in Puttaparthi. On August 15, 2008, on India's Independence Day, she was blessed with the first opportunity to sing in Swami's Divine Presence. And later that same year, in November, she performed for Ladies' Day. She's here to offer her musical tribute at the Divine Lotus Feet. And she's accompanied today by her children, Akash and Shreya. I request you to join me in giving a very loving welcome to Mrs. Sunita and her children. I am blessed. Yes, I am blessed. I have a meaningful life. After meeting Bhagavan Sai Baba, my life is totally changed towards divinity. Completely. Whatever I am doing today, I'm enjoying whatever, cooking, dreaming, going around, meeting people. I'm the happiest person in the world. This is what I am today. All because of Almighty. Whenever I sing for, I actually sing for myself completely. I see light when I close my eyes and sing. I see a lot of greenery. I see everything in the universe, what is existing, but not the people. Nothing. I just see God everywhere, in everyone. And thank you so much for giving me this golden opportunity to perform in front of you. And I see Baba in every one of you. And He's actually sitting in front of me. And this is my feeling. And I sing. Please listen. Whatever I sing. I got a very rare opportunity when I was there in the presence of Baba. చెప్తాను ముందు I share my experience with Baba with you all. మొట్టమొదటిగా వారి ముందు నేను పాడిన పాటలు వారికి చాలా నచ్చినవి. వారు మరీ నువ్వు బాగా పాడావమ్మా అని బ్లెస్ చేసిన పాటలు మీ ముందు పాడతాను. English. But I'm going to sing a couple of Telugu songs too. Is that okay? Who's my translator here? Let me sing this Narayan Tirtha Tarangam first. And Subbu gariki kuda chaala ishtaమైన పాట. Narayan Tirtha Tarangam.
Ragam Kapi. Shruti, this is fine, but okay, fine, it's okay. Godhuli Dhusarita Komala Kuntalagram Godhuli Dhusarita Komala Kuntalagram Goardhanodharana Keli Krita Prayasam Sayantane Pratigraham Pashubandhanartham Gachantam Achyuta Sisum Pranatosmi Nityam Pranatosmi Nityam. Next note. Srinilayam Sakhi Srinilayam Srinilayam Sakhi Srinilayam Dhimahi Gopi Manasanilayam Srinilayam Sakhi Srinilayam Dhimahi Gopi Manasanilayam Srinilayam Sakhi Srinilayam Sakhi Gagana Pavana Mukha Bhutanidhanam Gagana Pavana Mukha Bhutanidhanam Priyatama Magama Mrugita Nihainam Gagana Pavana Mukha Bhutanidhanam Priyatama Magama Mrugita Nihainam Srinilayam Sakhi Srinilayam Sakhi Vraja Yuvati Jana Krita Parihasam Vana Bhuvi Munivara Hridaya Nivasam Vraja Yuvati Jana Krita Parihasam Vana Bhuvi Munivara Hridaya Nivasam Buddha Jana Manasa Mandana Bhutam Buddha Jana Manasa Mandana Bhutam Ida Viha Narayana Tirtha Geetam Buddha Jana Manasa Mandana Bhutam
मानसनिलयं श्रीनिलयं सखी श्रीनिलयं सखी सखी Now I'm going to sing one of my most favorite songs sung by none other than Lataji. You all know this song, please join me. Allah Tero Naam, Ishwar Tero Naam. अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान सबको सम्मति दे भगवान अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम अल्लाह तेरो मांगो का सिंदूर ना छूटे मांगो का सिंदूर ना छूटे माँ बहनों की आस ना टूटे आस ना टूटे बेदे दिनों दे दे बिना भटके ना प्राण सबको मति दे भगवान अल्लाह तेरो ईश्वर तेरो नाम अल्लाह तेरो नाम ओ सारे जग के रखवाले ओ सारे ओ सारे जग के रखवाले जग के रखवाले निर्बल को बल देने वाले निर्बल को बलवानों को दे दे ध्यान सबको सम्मति भगवान अल्लाह तेरो नाम
तेरो नाम अल्लाह ईश्वर तेरो नाम कंटिन्यू ईश्वर तेरो नाम अल्लाह तेरो So I came to know that when I performed one bhajan in front of him, and he called me and immediately said, how many bhajans you know? How many bhajans you can sing? I said, Baba, I can sing maybe around 10, 12 Mira bhajans. Then he told me, my voice is, I'm not actually feeling well today. I have cold, cough and all today, so maybe when you come next time, maybe I'll sing with you. I'll sing with you. But you have to make sure that you sing only this particular song. With this. He likes this bhajan a lot, Giridhara Nagara Kunja Vihari. He mentioned that and he said that, no, you have to sing this bhajan next time. Then I said, why not now? I know that bhajan. And he immediately said, yeah, you can, but let's see how it goes. And finally I performed. This is what I'm going to sing now. One note. No. Oh, just a second. ఎక్కువైపోతుందా జీ No, G వద్దు E. E. गिरिधर नागर कुंज विहारी गिरिधर नागर कुंज विहारी गिरिधर नागर कुंज विहारी गिरिधर नागर मधुवर संचारी परति विहारी मधुवर संचारी मधुवर संचारी परति विहारी संचारी गिरिधर नागर कुंज विहारी मधुवर संचारी परति विहारी गिरिधर नागर कुंज विहारी श्यामल सुंदर मयूर मुकुटधर श्यामल सुंदर मयूर मुकुटधर
मधुवर संचारी वर्ति विहारी मधुवर संचारी वर्ति विहारी मधुवर संचारी वर्ति विहारी संचारी वर्ति विहारी गिरिधर नागर च विहारी मधुवन संचारी वर्ति विहारी गिरिधर नागर कुंज विहारी गिरिधर नागर कुंज विहारी मधुवन संचारी वर्ति विहारी गिरिधर नागर कुंज विहारी श्यामल सुंदर मयूर मुकुटधर श्यामल सुंदर मयूर मुकुटधर पंकजलोचन माधव मोहन पंकजलोचन माधव मोहन मधुवन संचारी वर्ति विहारी मधुवन संचारी वर्ति विहारी मधुवन संचारी वर्ति विहारी मधुवन संचारी वर्ति विहारी गिरिधर नागर कुंज विहारी मधुवन संचारी वर्ति विहारी गिरिधर नागर कुंज विहारी I'm going to present one Meera Bhajan. I realized after I finished that song that I was crying. I didn't know that tears are actually rolling. When I started the song and while singing that song, I forgot that I forgot everything. See, that particular minute, I dedicated myself completely. This is Meera Bhajan, written by Dr. C. Narayan Reddy, and కనులు తపించే నిన్ను కనుగొనగనా స్వామి.
all of you, this is my request, you just please close your eyes. Do not think anything. Just listen to this song soulfully. కనులు తపించే నీను కనుగొనగా నా స్వామి, కనులు తపించే నీను కనుగొనగా నా స్వామి, కనులు తపించే దినము గడిచెను ఎదురు తిన్నులను చూసి, అలసిన కనులు విరహపు బరువు మోసి, దినము గడిచెను ఎదురు తిన్నులను చూసి, అలసిన కనులు విరహపు బరువు మోసి, కనులు తపించే కుంటి కోయిల గీతి గుండెలను కోసి, కుంటి కోయిల గీతి గుండెలను కోసి, నినరు మాలిన జగతి నను రవ్వ చేసి, కనులు తపించే హరికి అమ్ముడు పోయి అలనాడి మీరా, హరికి అమ్ముడు పోయి
బ్రహ్మాండమఖిలోన్నతము అదివో బ్రహ్మాదులకపురూపము అది వెంకటాచలమఖిలోన్నతము అదివో బ్రహ్మాదులకపురూపము అదివో నిత్య నివాసమఖిల మునులకు అదివో నిత్య నివాసమఖిల మునులకు అది చూడుడు అది మృక్కుడు ఆనందమయము అది చూడు అది మృక్కు ఆనందమయము అది చూడు అది మృక్కు ఆనందమయము అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము 10,000 శేషుల పడగలమయము అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము కైవల్య పదము వెంకటనగమదివో శ్రీ వెంకటాపతికి సిరులైనవి కైవల్య పదము వెంకటనగమదివో శ్రీ వెంకటాపతికి సిరులైనవి భావింప సకల సంపద రూపమదేవో భావింప సకల సంపద రూపమదేవో పావనములకెల్ల పావనమయమో పావనములకెల్ల పావనమయమో అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము 10,000 శేషుల పడగలమయము అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము 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 అదివో When I started, Mrs. Chaitanya came to me. Most of you, yeah, you're there. Meer lera appudu, all right. Mrs. Chaitanya came to me and she told me and she warned me, in fact, that you might sing only one song. You might sing maybe 2 songs, maximum 3 songs. When I say, when somebody, if somebody signs you, just say, just stop. You have to stop. You should never feel bad. This is how it works there, and everyone is same. So when she told me, I was actually prepared, and when I started perform, it went on and on and on and on and on, and landed up with 11 songs. I performed 11 songs in front of God, and that too I heard that I didn't know anything before I went to Puttaparthi and performed there. When I came to know that this never happened before in a couple of years, I was thrilled, and this is all because I'm blessed. That's all. He blessed me like anything. Even now, when I close my eyes and think of that moment, his voice rings in my eyes, and whatever he spoke to me for 20 minutes there in Prasanthi Nilayam that day. And what else I want in life? That's all.
no korikalu, no, this is all like, Maya prapancham laga anpistundi. That's all. So, why I'm sharing this means, see, we all same. If I experience, if I share my experience with you, you feel good about it, and I gain a lot of energy from you also, a lot of positive energy, and that gives me another 100 years of life singing, strength and capacity. And he told me one thing. You should never sing for others. Never ever sing for others. You sing for yourself. I can't express. And whenever this is experience, one should experience. That's all. This is lifetime experience for me. And after I came back after the August 15th performance, when I came back to Hyderabad, and I got a call from Puttaparthi saying, Baba was asking about you. Mrs. Chaitanya called me and she told me that he never asked about anyone like this before. He was asking about you and he wants to see you again. Why don't you come and perform on Ladies' Day? When I went again, while my performance, he suddenly went inside to check something, and he came out again and joined me back. I was totally disappointed that Baba left while I'm singing. I have no inhibitions. He's just like my mother. And when he came back, and I asked him, why you went inside? Like a small kid. And he said, exactly, he smiled like this and he answered me, you're my guest, right? So I have to treat you in a proper way. So I was checking what sari suits you. So he came with, somebody bought 2 saris, one in not yellow, no, gandham color, sandalwood color, and other one is maroon color. He gave me a sandalwood sari and he told me that this is from my side. I like this one. This is for you. And maroon color, this suits you well. So I will never ever forget that experience with Baba. Oh my God. So what else I want in life? I feel one Janma is enough. I don't want other Janma or, ఇంకేం పాడను? సరే అమ్మో దానికి కొంచెం మధ్యలో వేరియేషన్స్ చాలా, టూ మెనీ వేరియేషన్స్. శ్రీరామచంద్ర कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणं. श्रीरामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणं. श्रीरामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणं. नवकञ्जलो
పంచపద కంజారుణం శ్రీరామ శ్రీరామ కందర్ప అగణితమిత చభినవ నీల నీరద సుందరం కందర్ప అగణితమిత చభినవ నీల నీరద సుందరం పటపీతమానహు తడిత రుచి శుచి నౌమి జనక సుతావరం పటపీతమానహు తడిత రుచి శుచి నౌమి జనక సుతావరం శ్రీరామ రాగమాలిక భజ దీన బంధు దినేశ దానవ దైత్యవంశని కందనం భజ దీన బంధు దినేశ దానవ దైత్యవంశని కందనం రఘునంద ఆనంద కంద కోసల చింద దశరథ నందనం రఘునంద ఆనంద కంద కోసల చింద దశరథ నందనం శ్రీరామ శ్రీరామ इति वदति तुलसीदास सिंकर शेष मुनिमनरञ्जनम् इति वदति तुलसीदास सिंकर शेष मुनिमनरञ्जनम् मम हृदय कञ्ज निवास कुरु कामादि कलदल गञ्जनं मम हृदय कञ्ज निवास कुरु कामादि कलदल गञ्जनं श्रीरामचन्द्र कृपाल भज मन हरण भवभयदारुणम् श्रीराम श्रीराम I would have told you before, I'm sorry. That's Ragamalika. ఆంటీ మనుషుడే పాడచ్చు కానీ తప్పులు పాట నాకు ఇష్టం లేదు. లిరిక్ లేకుండా ఒక్క అక్షరం దేవి దేవి అమ్మవారి పాట. ఓకే, స్వామివారు నా చేత ఒక పాట 2 సార్లు అడిగి పాడించుకున్నారు. అది అమ్మ మీద పాట, లేడీస్ డే సెలబ్రేషన్స్ అప్పుడే. అది పాడినా ఓకే. వెండి గిన్నెనొక చేతను దాల్చిన అమ్మ గొంతులో పాట, వెన్నెల వేళల పాల తరగపై జాబిలితో సయ్యాట,
వెండి గిన్నెనొక చేతను దాల్చిన అమ్మ గొంతులో పాట, వెన్నెల వేళల పాల తరగపై జాబిలితో సయ్యాట. వెండి గిన్నెనొక చేతను దాల్చిన అమ్మ గొంతులో పాట. వేరే శృతిలో సిఖిపించమౌళి కాళీయునిపై లీలగా ఆడిన ఆట, సిఖిపించమౌళి కాళీయునిపై లీలగా ఆడిన ఆట, కెంపులో పొదిగిన కుందన హరిణము వెనుకని రాముని వేట, కెంపులో పొదిగిన కుందన హరిణము వెనుకని రాముని వేట, దేవదానవులు క్షీరసాగరము చిలికిన వింతల మాట. వెండి గిన్నెనొక చేతను దాల్చిన అమ్మ గొంతులో పాట. అమ్మ మీద పాట. So, unfortunately, I'm going to India today. My journey actually started with my performance there in Baba Temple. Dr. Norigaru invited me there in the temple and started like that and ended like this. I'm very fortunate. Thank you so much, one and all. And I'm really sorry to announce that this is going to be the last number. Excuse me, and given an opportunity, I would like to perform more bhajans, and I can sing continuously for maybe 4.5 hours next time. You all know this bhajan, Sri Lakshmi Ramana Narayana. I'll sing? Okay. Sri Lakshmi Ramana Narayana, Sri Lakshmi Ramana Narayana, Sri Lakshmi Ramana Narayana. Narayana, Sai Narayana, Sri Lakshmi Ramana Narayana, Narayana, Sai Narayana, Sri Lakshmi Ramana Narayana. Bhava Bhaya Harana Vandita Charana,
శ్రీలక్ష్మీ రమణ నారాయణ. నారాయణ సాయి నారాయణ. నారాయణ సాయి నారాయణ. భవభయహరణ వందిత చరణ. భవభయహరణ వందిత చరణ. అలక నిరంజన నారాయణ. అలక నిరంజన నారాయణ. అలక నిరంజన నారాయణ. వైదేహి మోహన నారాయణ. వైదేహి మోహన నారాయణ. వైదేహి మోహన నారాయణ. వైదేహి మోహన నారాయణ. శ్రీలక్ష్మీ రమణ నారాయణ. శ్రీలక్ష్మీ రమణ నారాయణ. శ్రీలక్ష్మీ రమణ నారాయణ. నారాయణ సాయి నారాయణ. నారాయణ నారాయణ. 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 హరి శ్రీలక్ష్మీ రమణ నారాయణ. I'm sure you'll all agree that that could have gone on forever. You know, that she has a flight, as she said, she has a flight to take for India. I was just recollecting an Urdu proverb, which when translated goes something like, all our life we waited for this moment. And when the moment finally arrived, alas, it came only for a moment. I also wish to thank the Garikapati family for being instrumental in arranging this. And I request Sita to please present a small memento as a token of our love. Akash and Shreya. Shreya is a budding singer, by the way. I heard her the other day at the Baldwin Temple. Let's express gratitude to this wonderful family. Sai Ram.